Zam TV trendings, Zam TV trendings, Zam TV trendings, Zam TV trendings. Fellow Malawians, as a servant whom you put in this office to serve you, I stand before you today to give you a report on the actions I have been taking to address three serious challenges we've been facing as a nation at the same time. The first and most serious challenge we face is the threat of hunger. As you all know, 8 months and 3 days ago, I addressed you to declare a state of disaster in 23 of Malawi's 28 districts because of the drought that had destroyed the food crops of over 1 million households across the country. I also informed you at that time that the 23 districts whose food crops had been destroyed by the drought were Nsanje, Chichewa, Blantyre, Tiolo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Lilongwe, Nchinji, Cheu, Salima, Doa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kota, and Karonga, which is effectively the whole country of Malawi, with the exception of Rumpich, Tipa, and Likoma Island in the north. In terms of figures, I informed you at that time that over 749,000 hectares of maize had been affected by the disaster, representing over 44% of the national crop area. A catastrophic loss which the Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, determined would render 5.7 million Malawians food insecure from October 2024 to March 2025, and require close to 350 billion kwacha in off-budget resources, save so many people, so many of our citizens, from that looming threat of starvation. When I realized that what this meant, we only had 6 months to raise that money and procure the necessary food supply to address this humanitarian crisis. When I realized that, I immediately had my office develop the National El Nino Response Plan and started engaging our international partners, both here and abroad, to come to our aid in this hour of desperate need. Even though I knew that some people in this country would criticize and politicize my travel to the 9 countries I visited in those months, dismissing those trips as useless and wasteful, I also knew that being criticized was a price worth paying in order to find the necessary international support to prevent the far more terrible calamity of 5.7 million Malawians dying of hunger. I must therefore thank the following international partners who responded to my appeals for support, because without them, the hunger situation in this country would have already been the worst in our nation's history by now.
For $92.6 million in support from the World Bank, I say thank you. For $23 million in support from the African Development Bank, I say thank you. For $18.2 million in support from the Africa Risk Capacity ARC Limited, I say thank you. For $1.9 million in support from Japan through the World Food Program, I say thank you. For the 19,200 metric tons of maize from Ukraine through the World Food Program, I say thank you. For the $64,650 in support, in commodity support from China, I say thank you. For 1,000 metric tons of rice from India, I say thank you. And even here in Malawi, to those of you who have given various donations in cash and in kind, either to the Department of Disaster Management Affairs, DODMA, or to the National Food Reserve Agency, NFRA, I say thank you. I wish I could tell you that all the support we have secured from around the world will be enough to enable us to feed everyone who will not have enough food between now and March. But sadly, that is not the case. Of the 347 billion kwacha target needed to secure enough food for the 5.7 million people in need of assistance, we are still short by 89 billion kwacha. With the assistance we did receive, we have been making food and cash distributions in the affected districts, delivering to each affected household either a 50-kilogram bag of maize or 70,000 kwacha to purchase food from the market. And so far, this cash or food operation by my government and the World Food Program is reaching 4.5 million people in 1.1 million households. And I thank God for His mercy to us. But that means we still have 1.2 million affected people who are still waiting for their turn to receive support. And so we will continue to lobby for additional support to ensure that the emergency operation reaches everyone who needs help and is sustained all the way to the end of March. In the past 2 months, I've been moving around some affected districts in the southern and central region, and will visit some areas of the northern region next week, because I want those who are facing hunger to hear directly from me that they should not lose hope, because help is on the way. During that time, I have also been engaged in internal meetings with officials from the ministries of finance, agriculture, local government, to ensure that there is better coordination between them, reaching those of you who are in need of emergency food relief. I have been doing this because many of you in the places that I have visited have told me that not enough affected people in your villages are being reached with the food support we are mobilizing. And I believe that the efforts we are making to improve the coordination will help close the gaps in the coming weeks. And I must thank you for your patience and understanding with some of the delays in this enormous nationwide operation. Additionally, because of the need to prioritize
the food security of those Malawians who don't have enough to eat, but also due to physical discipline that we must exercise to manage our debt situation under the extended credit facility that we have with the International Monetary Fund. I have instructed the Minister of Finance to announce additional austerity measures when he appears before Parliament to present the mid-year budget review statement at the end of this week. So I ask for your support of those measures to cut spending. Meanwhile, in the 2 months that I have been fighting to secure food for Malawians who lost their crops, we also suffered a disruption in the supply of fuel to our country. As a nation, our monthly fuel demand is at an average of $50 million per month, which is used by our two main fuel importers, namely the National Oil Company of Malawi, NOCMA, and Petroleum Importers Limited, PIL. Unfortunately, through no fault of theirs, the rate at which we as a country generate foreign exchange has not kept pace with the growing demand for fuel, making these two importers unable to raise enough forex from the market to import the required volumes of fuel. For instance, in the month of August, NOCMA only raised $23 million of the required forex, while in September and October, that number fell below $20 million, increasing NOCMA's debt to suppliers to $72 million in October, and resulting in a 10-day suspension in NOCMA's access to fuel imports. It is this 10-day suspension that created the fuel queues over the past 6 weeks, forcing many of you to suffer long days and nights at fuel stations, as well as disruptions to your lives, work, and businesses. Knowing the frustration we were feeling and the urgency of the situation, at the very start of the crisis, I instructed the Treasury to contact our partners at Badea, who responded by providing a $50 million revolving credit facility. I also engaged the Reserve Bank to ramp up efforts to access more foreign exchange through commercial banks. And it is these interventions that have enabled NOCMA and PIL to bring the fuel that is now being made available in the filling stations. And tonight, I must thank you for your patience during the 6 weeks we have been having meetings in the night to resolve the fuel shortage. But I must add that the availability of fuel is only a short-term solution. The challenge that NOCMA and PIL face to access forex from the market in the open tender system we use as a country to import fuel has resulted in fuel supply disruptions at different times in the past 20 years. And it is time for us to take a different approach. For this reason, my administration has decided to begin the process of transitioning Malawi from the open tender system for procuring fuel to a government-to-government arrangement that will make our access to fuel more secure through better payment terms and cycles. In fact, as of 3 weeks ago, I constituted a coordinating committee
to facilitate and execute all aspects of this G2G policy. The committee, which is chaired by the Minister of Energy, also includes the Minister of Finance, Minister of Trade and Industry, Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs, as well as the Cabinet Secretary, the Governor of the Reserve Bank, the Attorney General, the Director General of the Procurement Authority, and the Chief Executive Officers of NACMA and the Malawi Energy Regulatory Authority, MERA. This committee is being supported by a technical committee of technocrats from their respective ministries, and they all have my instructions to work with speed to secure the first G2G agreement for our country. As a first step in pursuing this, I have accepted an invitation from the President of the United Arab Emirates to visit him in Abu Dhabi next week at his own government's expense to discuss this and other matters for the long-term fuel security of our country. My officials will therefore give you more details on this as we make progress. During this same period, the Malawi Electoral Commission has been conducting voter registration exercises across the country, of which 2 phases have already been completed, with the final phase starting tomorrow in Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Chichewa, Sanje, and Mwanza. I received reports that in some parts of the country, people who are facing food insecurity have been reluctant to register, and that some have been feeling reluctant to register because of politicians whose rhetoric is discouraging voters. My own position, because I swore an oath to uphold the Constitution, is that voting in our elections is your constitutional right. And you should vote. You should register to vote, because you should never surrender your constitutional rights for any reason. As for those who have grievances about registration process, we have the courts to resolve those disputes. But nobody's grievances should cause you not register. So please, go and register. My final word is to join the 3 former heads of state, Dr. Bakiri Muluzi, Dr. Joyce Banda, and Professor Arthur Peter Mutharika, in condemning some emerging incidents of political violence. We have already seen a political party member murdered in Blantyre and demonstrators being intimidated in Lilongwe. These things will take our country nowhere. And I'm calling on the Malawi Police Service to do its job of investigating every incident of political violence and bringing suspects to book. Malawians are peace-loving people. And those who use their freedom of political participation or right to demonstrate for violent ends must not be allowed to ruin our reputation as a beacon of democracy in Africa. God bless you for listening, and God bless Malawi. Malawi azanga, monga mtumiki amene mudamuyika mu ofesi kuti akutumikireni. Ndayima pamaso panu lero kuti nkupatseni ripoti la zimene takhala tili kuchita pofuna
kuyankhapo pa zinthu zitatu zikuluzikulu zokhoma zimene takumana nazo ngakhale zimene tili kukumana nazo nthawi imodzi. Choyamba ndipo nchokhoma chachikulu kwambiri nchakuti njala ili ponseponse. Monga inu mudziwa, miyezi 8 yapitayo, m'masiku atatu, ndalankhula ku dziko lino la Malawi kulengeza ku dziko lonse lapansi kuti anthu ife tagwidwa maboma 23, pa maboma 28, vula sidagwe bwino, dzuwa lakula, kuli chilala, ndipo chakudya chaonongeka chifukwa m'minda zinthu zangopserera, kotero kuti anthu zikwizikwi alibe chakudya dziko lonse. Ndakuzaninso kuti maboma 23 ameneyo kumene chakudya chaonongekeratu chifukwa cha chilala chimenechi ndi Nsanje, Chikwawa, Blantyre, Tcholo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Dowa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota ndi Kalonga. Kwanena kuti mwachidule dziko lonse la Malawi, chifukwa amene ndachutchula ndi Lumphi ndi Chitipa ndi Chisumbu cha Likoma kumpoto. Koma ponena za chiwerengero, ndakuwuzani kuti mahekta oposa 749,000 achimanga ndi amene waonongeka, kunena kuti 44 pa 100 iliyonse ya chimanga chimene tikadakolola chaonongeka ndi ngozi yoopsa imeneyi. Ndipo Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene wachita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiretu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu kwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya mbira Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha, zimene sizilinso mbudget yayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. Ndiye ntazindikira kuti tili miyezi 6 chabe yoti tiyese kupeza ndalama za mtundu meneyo, nkupeza chakudya chofunikira kuti tiyankhe vuto limeneli. Ndawuza amaofesi yanga kuti akhale ndi plani yabwinobwino yofotokoza kuti kodi ngozi ya El Nino kuyankha kwake titani, popempha thandizo kwa zathu amene amatithandiza ntchito yachitukuko kwathu kuno, amene sowena ali muno koma sowena amene ali kunja, ndi kuti tikhoza kukhala ni yankho pa nthawi imene tasauka motere. Ndiye ngakhale kuti ndimadziwa kuti nthawi zambiri ena mdziko muno amangofuna kupeza zifukwa kapenanso mwina kungolowetsapo ndale akaona ine ndayenda. Napita maiko 9 miyezi imeneyi chifukwa wena amangoti angononga ndalama, maulendo achabechabe komanso wosathandiza. Koma ndimadziwabe kuti kukupeza zifukwa ngati mtsogoleri nchimodzi mwa chimene umalipira ngati dipo kapena ngati ndalama yolipirira
chifukwa ntchitoyi sikhala yachabechabe yosakhala nzokoma zake. Koma ndaona kuti anthu okwana 5.7 million afe ndi njala sizoona. Ndiye ndifuna nithokoze azathu amene timagwira nawo ntchito ya chitukuko chifukwa choyankhapo nkutipatsa thandizo. Popanda iwowa ayi ndithu tinene moona mtima, dziko lino panopa bwezi lili pa mavuto opsa koposa ni njala yadzaoneni kusiyana ni mmene zilili pali pano. Ndiye ndifuna ndithokoza World Bank amene adatipatsa ndalama zokwana $92.6 tere ku zikomo World Bank. Komanso $23 million inabwera kutithandiza kuchokera ku African Development Bank, niperekanso zikomo ku ADB. Komanso $18.2 million izi zidabwera kutithandiza kuchokera kwa Africa Risk Capacity Limited, chifukwa amaona kuti ngati mwavutika tikuthandizeni chifukwa mudayikapo kale kanthu kuti tikavutika mdzatithandize. Ndiye ndinenenso zikomo kwa ameneyo. Komanso $1.9 million zimene zidabwera kuchokera ku dziko la Japan kupyolera mu World Food Program, ndikutinso zikomo azathu aku Japan. 19,200 metric tons ya chimanga zinachoka ku Ukraine kupyolera mu bungwe la World Food Program, zikomo a Ukraine. $64,650 kupereka katundu osiyanasiyana wa thandizo kuchokera ku China, zikomo kwambiri. 1,000 metric tons mpunga kuchokera ku India, ndikutinso zikomo. Ngakhale konkuno ku Malawi ena inu mwakhala muli kupereka mathandizo osiyanasiyana ngakhalenso ndalama kumene. Zina mwapereka ku Dodma, zina ku NFRA, National Food Reserve Agency, wena kungogawa paokha, ndikuti zikomo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera mayiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense kuyambira panopa mpaka na Marichi chaka chamawa. Nkadakondwa kuti nkuwuzeni kuti ndi mmene zilili kuti zikwanira, koma pa 347 billion kwacha imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale nchakudya chokwanira anthu 5.7 million, powathandizira kuti akhale nacho chakudya 89 billion kwacha tikadalibe. Ndiye ndithandizo limene talandira takhala tili kupereka chakudya kwina ndalama maboma wonse amene akhudzidwa awa, mapereka ku banja lilonse mwina thumba la 50 kg la chimanga kapena 70,000 kwacha kuti mwina akadzionere chakudya pa msika. Koma angakhale ndalama kapena chakudya pa pologalamu imeneyi imene boma likuchita, komanso a World Food Program ndi zimene akuchita, tikungotha kukwanitsa kufikira anthu 4.5 million. Ndiye kuti 1.1 tikhoza kuti mabanja 1.1 million, koma zikutanthauzabe kuti anthu okwana 1.2 million amene akhudzidwa mpaka pano
akungodikira kuti mwina thandizo litipeza kanthawi kena. Ndiye mpofunika kuti tipitilirebe kufunafuna thandizo lonjezera kuonetsetsa kuti chakudya chifikire aliyense amene akusowa thandizo, koma chakudya chonso tipereke mpaka na mwezi wa Marichi chaka chamawa. Miyezi iwiri yapitayi nakhala ndili kuyenda kuona madistrict ena ndi ena kumene mavuto agwera makamaka kumwera ndi pano pa chigawo chapakati. Mulungu kubwerawo ndifuna ndipite chigawo chakumpoto, chifukwa nufuna kuti ino amene izi zakukhudzeni kwenikweni mumvere pakamwa pangapa, nukuwuzani kuti msataye chikhulupiriro, musataye chiyembekezo, chifukwa thandizo likubwerani. Nthawi imeneyi ndakhala ndikukambira naso misonkhano ya maofesi na akuluakulu ochokera maunduna, azachuma, azaulimi, ngakhalenso amaboma ang'ono, kuonetsetsa kuti abale tiyeni tilumikizane bwinobwino pa nkhani zimenezi kuti ntchito iyende bwino, komanso anthu oyenerera afikiridwe, chifukwa anthu ambiri akusoweka thandizo la chakudya. Ndakhala ndikuchita zimenezi chifukwa chakuti ambiri a inu kumene ndakupezaniko, mmene ndakhala ndikuyendamo, mwaniwuza kuti anthu ambiri ena amene alibe chakudya m'madera mwanumo sanalandirebe chakudya ngakhale kuti wena walandirako. Ndiye mpofunika kuti tipitilire kufunafuna chakudya chokwanira kuti aliyense akhale ni thandizo. Ndiye mpofunikadi kuti maunduna amenewa agwire ntchito bwino kupita chamtsogolomo, kuti pena ndi pena pamene zinthu sizikuyenda bwino chifukwa chosalumikizana bwino zimenezo zithe. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa chakupirira kwanu komanso kumvetsa kwanu, chifukwa cha zina zimene zachedwa kuti thandizo mpaka pano lisakufikeni, chifukwa zimene zikuchitika dziko lonse la Malawi. Powonjezera pamenepo, chifukwa chakuti tifuna chosowa cha chakudyachi chikhale choyambayamba kuti tiyankhepo, tanenanso kuti pena ndi pena ngakhale mu bajeti yathu tidzimane ni cholinga chakuti tipeze ndalama zokwaniritsira vuto limeneli m'madera kumene tapereweredwa. Chifukwa chake ngakhale ngongole zija tili nazo ndi IMF kupyolera ku programu ya ECF, ndawuza ndunawa wazachuma kuti ulendo uno mmene ali ku nyumba ya malamulo powona za bajeti yatheka pachakale, tionetsetsenso kuti pa zinthu zina kwina ndi kwina tigwinye tichotse ni cholinga chakuti tipeze thandizo. Chifukwa chake nufuna kuti inu mkamva zimenezi mugwirizane nane, mugwirizane nawo, dzikoli tilipulumutse. Pali pano miyezi iwiri imene takhala tikufuna kuti tipeze thandizo lokwanira chakudya paliponse, chifukwa cha iwo amene zolima zawo zidapsererera kumunda. Takumananso ni vuto lina. Vuto limeneli tsopano nilokhudzana ndi mafuta, dizilo, petulo, zimene dziko lathu limafunika akhale nawo, chifukwa monga dziko pa mwezi timafunika tikhale pafupifupi ndi ndalama zokwana $50 million zoti tizigulira mafuta. Ndiye kuti pali magulu awiri amene amayitanitsa mafuta kwenikweni mdziko muno: National Oil Company of Malawi, NOCMA, komanso bungwe la Petroleum Importers Limited, PIL.
mwatsoka sikuti vuto lonla iwowo ayi, koma ife ngati dziko mmene timagwirira ntchito zathu kuti tizipeza ndalama zathu zotipezera ndalama zakunja, sidagwirizane bwino kuti tiziyendera mofanana ndi zimene timakhumba pofuna mafuta kuti tizikhala nawo osatsosa. Ndiye tsopano amene amayidalitsa mafuta awo akukhala wopanda ndalama zakunja zakuti zikwanire zimene timakhumba ngati dziko pa mwezi. Mwachitsanzo, mwezi wa August vanokima adangopeza ndalama zokwana $23 million. Msepitembala ngakhalenso mu Okutobala nambala imene idachepa mpaka kukwana $20 million. Ndiye kuti tsopano amene amabweretsa mafuta ngongole kumangopitirira mpaka idafika pa $72 million mwezi wa Okutobala chifukwa chosanjikizana. Chimenecho nchimene chidapangitsa kuti mafuta ayambe ayima pomabwera kuno kwa masiku 10. Zimenezo nzimene zidadzapangitsa tsopano kuti kuno tikhale ndi vuto la mafuta mpaka na masabata 6. Ambiri a inu mwavutika kwambiri kukhala pa mzere kufunafuna mafuta ngakhale masana ngakhalenso usiku. Ntchito zanunso zina zisokonezeka, miyoyo yanu kusokonezeka, mabizinesi kusokonezeka. Podziwa kuti inu simudamve bwino chifukwa cha zimenezi, poonanso kuti mpofunika zinthu zimenezi zikonzeke muli monsemo, mmene tidayamba kukumana ndi vutoli ine ndanipempha wa ku Treasury kuti akumanizane ndi Abadeya chifukwa Abadeya akhala kuthandiza, ndipo ndalama zimene amapereka 50 million zimene zimakhala ngati fund yochita revolve yoti mukamaliza mperekenso apatseninso. Bwanji akambe nawo ndi adakamba nawo anthu aja nkuvomera kuti tikupatsani ndalamazi. Ndawuzanso wa banki yaikulu ya Reserve kuti tayesetsani kuti mupeze ndalama zakunja zofunikira kaya kupyolera mabanki ena kuti tikhoza kupeza thandizo. Anokima ndi APIL abweretse mafuta mdziko muno. Tere zimene mukuona panozi zakuti mafuta atha kubwera mchifukwa chakulowerera kwawo. Ndiye madzulo ano ndikufuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chakuleza mtima kwanu masabata 6 amene apitawa, pamene takhala tikukhala ndi misonkhano usiku uliwonse kufunafuna kuti tithane nalo vuto limeneli. Koma niwonjezepo mawu kuti ngakhale vutoli kuthana nalo moteremo mwakanthawi, n'chifukwa chake ndinaona kuti tione njira ina yokhazikika. Chifukwa Anokima ngakhalenso APIL wakhala ndi vuto lokhala lopanda ndalama zakunja chifukwa timagula mafuta wathu kupyolera mwa wena ndi makampani wena amene amanena kuti ine nkhoza kupatsani apa, ine nkhoza kupatsani apa. Ndipo mavuto amenewa akhala akuoneka nthawi ndi nthawi dziko lino likafika pena pothinidwa. Ndiye ndaona kuti ni nthawi tsopano kuti tichiteko zinthu mosiyana. N'chifukwa ndinawawuza kuti ine ndaganiza kuti panopa tiyambe tasamuka pang'ono kuchokera ku open tender system imeneyi yogulira mafuta, tiyambe kugula mafuta kupyolera boma ili mogwirizana ndi boma lathu. Chifukwa tikachita zimenezo sitithandizira kuti ngakhalepo kugula mafuta waja nthawi yoti tibweze ndalama zija izi talikirapo
ncholinga chakuti tsopano tikhoza kukhala ndalama zokwanira ndi nthawi yokwanira kupeza ndalama zoti tidzabweze kusiyana ndi mmene zilili pali pano. Tere ku masabata atatu apitawo nayika komiti yakuti ionetsetse nkulumikiza zimenezi kuti zitheke mu njira yakuti ife tikhale ndi chimene timati G2G, government to government policy. Ndiye komiti imeneyo imene wapampando wake ndi anduna wa energy, muliso anduna wa chuma finance, anduna wa malonda ndi zopangapanga industry factory, komanso nduna yoona za chilungamo, komanso nduna yoona za ubale wathu ndi mayiko akunja. Ndiye muliso secretary wa cabinet, komanso governor wa Reserve Bank, attorney general, ngakhalenso director general wa PPDA, komanso wamkulu wa NOCMA ndi wamkulu wa MERA. Komiti imeneyo yothandizika ndi komiti ya pansi pawo yoonetsetsa kuchokera munduna ameneyo kuti zinthu zimenezo zikuyenda mwamsanga. Ndipo ndaawuza kuti chitani zimenezi ndi liwiro lofunikira kuti ife ndi boma la Malawi ndi lina tigwirizane. Tere ku step yoyamba yoti zimenezo tsopano zitheke, ndavomera atandiyitana a president wa UAE, United Arab Emirates, kuti ndipite ndikakumane nawo ku Abu Dhabi sabata lubwerali. Alipira zimenezo ndiwo kuti ndikakambe nawo nkhani ngati imeneyi ndi nkhani zina zoonetsetsa kuti kwathu kuno tsopano tikhale ndi mafuta woti azikhala nthawi tisanalipire, komanso nthawi yakuti dziko lino lisakhalenso ndi vuto ngati limeneli mpaka kalekale. Ndiye akunduna kwathu akuwuzani zina zofunika pa nkhani ngati imeneyi. Kwa munthawi yomweyinso Malawi Electoral Commission wakhala kuchita kalembera dziko lonse, adachitapo fezi yoyamba, fezi yachiwiri, Malawi akuyamba fezi yachitatu yomaliza. Ndi achita zimenezi ku Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Chikwawa, Nsanje ndi Mwanza. Koma nalandirapo malipoti kuti madera wena a dziko lino vanthu amene ali ndi njala unena kuti palibe chifukwa chopita kukalembetsa kuti ndidzavote nawo chifukwa tilibe chakudya. Wena wakhala kukhumudwa kuti ine sinkachita nawo chifukwanso choti wena wandale wakhala kulankhula mowagwetsa mphwayi. Maganizo anga ngakuti chifukwa ineyo ndalumbira kuti ndidzasunga malamulo akulu a dziko lino, maganizo anga ngakuti ukaponya voti ndi ufulu wanu, ufulu umene malamulo a dziko lino amakupatsani. Ndiye pitani mkalembetse, musapereke ufulu umenewo kwa anthu ena, musanyalanyaze chifukwa muli nchina chowiringula. Chifukwa ngati muli ndi mavuto osiyana pa zina, mwina zokhudzananso ndi mmene kalembera akuchitikira, kwathu kuno tili ndi mabungwe oti ayang'ane zimenezi, koma timakhala ndi makhoti amene amaweruza ngati pali mkangano. Ndiye zimene wina wadandaula zisakupangitseni inu kuti msakalembetse. Ndiye pitani mkalembetse. Mawu anga omaliza ngoti ine mfuna nivomerezane nawo mapresidenti atatu wakale wa dziko lino, Dr. Bakiri Muluzi, Dr. Joyce Banda
ngakhalenso Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chodzudzula mchitidwe wonetsa nkhanza pokhudzana ndi nkhani za ndale. Takhala tili kuona zinthu za mtundu umenewu, wina wachipana adaphedwa ku Blantyre, wena akafuna kuchita zionetsero aopsezedwa kuno ku Lilongwe. Zinthu ngati zimenezi sizitipindulira pang'onong'ono pomwe. Ndiye ndikuuza kapena kudandaulira chifukwa ine si commander in chief wa polisi, koma nudandaulira a polisi kuti gwirani ntchito yanu. Tidasintha malamulo a dziko lino nchifukwa timati police service not police force. Ndiye ndikudandaulirani, fufuzani nkhani iliyonse yokhudzana ndi ziwawa ndikuti anthu ayankhepo pa zimene akuchita. Ife Malawi ndife anthu okonda mtendere. Ndiye iwo amene afuna agwiritse ntchito ufulu wawo chifukwa chakuti ali ndi ufulu wochita nawo za ndale, kapena ali ndi ufulu woyenda pa chionetsero chilichonse, asakhale ni zolinga zoyambitsa phokoso nkumalola kuti dziko lino mbiri yake iwonongeke, chifukwa wonse amaona kuti kuno ku Africa, ku Malawi, demokrasi imayenda. Mulungu akudalitseni chifukwa cha kumvetsera. Mulungu adalitse Malawi. Dziko. ZamTV trendings, ZamTV trendings, ZamTV